Good morning, students. So in this class we will discuss the continuation concept in ionic equilibrium. So we have left with only three concepts in the ionic equilibrium or in the total entire chapter in the equilibrium. So that is types of acids. So next second concept is solubility product of salts. Here we will discuss the solubility product for simple salts. So next we will discuss the one more concept, that is buffer solution. ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ equilibrium chapter complete ಆಗುತ್ತೆ. So here we will discuss one by one. In that the first point, that is types of acids. So that is just what the classification of acids ಅಥವಾ types of acids. So here we will discuss the classification of acids based upon the basicity of the acid. What it mean? So based upon the basicity of the acid, so these acids are classified into mainly three types as mono-basic acids. So as just what mono-basic acids. So second one is just what dibasic acids. So second type of acid, that is dibasic acids. So next the last third one is just what polybasic acids. Polybasic acids. So these acids are classified as a monobasic, dibasic and polybasic based upon the basicity of the acid. ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ? Based upon the basicity of an acid. Based upon the basicity of the acid. So based upon the basicity of the acid, it means that based upon the number of protons, based upon the number of protons, which is nothing but based upon the number of H plus ions present in per molecule of acid ಅಥವಾ in one molecule of an acid. ಸೊ ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಆಸಿಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮೊನೋಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಡೈಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ ಪಾಲಿಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮೊನೋಬೇಸಿಕ್, ಡೈಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪಾಲಿಬೇಸಿಕ್. ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ? ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ H plus ions which are present in one molecule of an acid. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೊನೋಬೇಸಿಕ್, ಡೈಬೇಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಬೇಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ first one, that is just what monobasic acids. So first one is just what monobasic acids. So monobasic acids means these are the acids which contains only one proton in one molecule of an acid. Only one proton ಅಥವಾ only ಒಂದು H plus ion ಏನಾದರೂ ಆ ಆಸಿಡ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಂಥ ಆಸಿಡ್ಗಳನ್ನು ತಾವೇನಂತ ಕರಿತೀರಿ? ಮೊನೋಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. Acids which are containing only one H plus ion or only one proton in one molecule of an acid is called as monobasic acid. For example, so HCl and HNO3, ಅದೇ ರೀತಿ formic acid HCOOH, ಅದೇ ರೀತಿ you can take that is just what acetic acid CH3COOH. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ HClನ ತಾವು ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಿವ್ಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಪ್ಲಸ್ Cl ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ತಾವು ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ HNO3 ಆನ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಗಿವ್ಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಯಾನ್, ದಟ್ ಈಸ್ NO3 ಮೈನಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ CH3COOH. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ತಾವು ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ CH3CO ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ H ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇರೋದನ್ನು ತಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್
is what? Only one proton. Therefore, these acids are called as ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ? Monobasic acids ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. And the basicity of a monobasic acid which is equals to is what? 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಸಿಸಿಟಿ 1 ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಂಥ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳನ್ನು ತಾವೇನಂತ ಕರಿತೀರಿ? ಮೋನೋಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್? ಡೈಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್? ಅ ಮೋನೋಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೈಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್. Dibasic acids. So similarly here you can define what are dibasic acid. So acids which contains 2 protons in one molecule of an acid. 2 protons in one molecule of an acid. ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಸಿಡ್ದಲ್ಲಿ 2 H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ರೆ ಅಂಥ ಆಸಿಡ್ಗಳನ್ನು ತಾವೇನಂತ ಕರಿತೀರಿ? ಡೈಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಆಸಿಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ 2 protons ಅಥವಾ 2 H plus ions are called as dibasic acids ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎಸ್ ವಾಟ್? ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ H2SO4 ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎಸ್ ವಾಟ್? ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ H2CO3. ಈ ಎರಡು ಆಸಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ತಾವೇನಂತ ಕರಿತೀರಿ? ಡೈಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ H2SO4 ಇದನ್ನು ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಿವ್ಸ್ 2 H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ವಾಟ್? 1 ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನ್. ಇದನ್ನು ತಾವು ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ವಾಟ್? 1 ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ H2CO3. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡನ್ನು ತಾವು ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಿವ್ಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಸ್ ವಾಟ್? ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಯಾನ್ CO3 2-. ಇಲ್ಲಿ H2 ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 2H ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ H2CO3 ಅಂತಂದ್ರೆ the name of the acid is just what? Carbonic acid. ಸೊ ಈ 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡನ್ನು ತಾವು ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಈಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೊ ಗಿವ್ಸ್ 2 H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ತಾವೇನಂತ ಕರಿತೀರಿ? ಡೈಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಬೇಸಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡೈಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡೈಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ವಾಟ್? ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ? 2 ಅಂತ ಅರ್ಥ. CETಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ತಮಗೆ ಒಂದು 3 ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು 4 ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕುಡಿದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋನೋಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡೈಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೈಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಡೈಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ because the basicity of this sulfuric acid is 2, which means that so this sulfuric acid gives 2 protons ಅಥವಾ 2 H plus ions. ಹೀಗಾಗಿ this is considered as a dibasic acid. ಅಥವಾ you can take another one that is just what? Oxalic acid COOH and this is just what? COH. So this is organic acid that is just what? Oxalic acid. So ಈ ಒಂದು oxalic acid ಕೂಡ ತಾವು ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ here you will get 2 H plus ions plus is what? Oxalate ion ಬರುತ್ತೆ COO minus and CO minus. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಮೈನಸ್, ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಗಿವ್ಸ್ 2 H plus ions as well as oxalate ion. ಅಥವಾ you can also take that is just what? Phthalic acid. So this is ಬೆಂಜಿನ್ಗೆ 2 ಆಸಿಡಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್? ಥ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಥ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆನ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಗಿವ್ಸ್ 2 H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ವಾಟ್? ಥ್ಯಾಲೇಟ್ ಅಯಾನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ 2 H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ವಾಟ್? ಡೈಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ವಾಟ್? ಡೈಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಥ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಾವೇನಂತ ಕರಿತೀರಿ? ಡೈಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್? ಪಾಲಿಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್? ಪಾಲಿಬೇಸಿಕ್ ಎಸ್ ವಾಟ್? ಆಸಿಡ್. ಪಾಲಿಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಪಾಲಿಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೋಸ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ which gives more than 3 protons in one molecule of an acid.
ಸೊ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ದಲ್ಲಿ ಸೊ 3ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಾವೇನಂತ ಕರಿತೀರಿ ಪಾಲಿಬೇಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. 3 ಅಥವಾ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 3 ಅಥವಾ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಾವೇನಂತ ಕರಿತೀರಿ ಪಾಲಿಬೇಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಹೌ ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ ದ ಪಾಲಿಬೇಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್? These are the acids which contains more than 2 protons in one molecule of an acid is called as polyBasic acid ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾಸ್ಫೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಥೋಫಾಸ್ಫೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ H3PO4 is the chemical formula of what? ಆರ್ಥೋಫಾಸ್ಫೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥೋಫಾಸ್ಫೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅನ್ನು ತಾವು ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ gives 3 protons ಅಥವಾ 3H+ ions as well as what phosphate ion PO4 3-. ಇಲ್ಲಿ 3 H+ ions ಇರೋದ್ರಿಂದ what is the basicity of this orthophosphoric acid? It is what 3 ಅಥವಾ it is considered as ಟ್ರೈಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ಥೋಫಾಸ್ಫೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಟ್ರೈಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಸಿಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ 3 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಯಾವ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅಂಥ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳನ್ನು ತಾವೇನಂತ ಕರಿತೀರಿ ಪಾಲಿಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೋಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 protons in one molecule of acid is called as polybasic acid. For example, orthophosphoric acid, it gives a 3H+ ion, therefore it is an example of polybasic acid, and the basicity of this acid is 3, therefore this is considered as ಟ್ರೈಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ತಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ COOH. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ COOH and this is just what COOH 1 2 3 propane 1, 2, 3 trioic acid ಅಥವಾ propane 1, 2, 3 ಟ್ರೈಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ತಾವು ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ 3H+ ion, therefore the basicity of this acid is 3, therefore it is also considered as ಟ್ರೈಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ of an acid, these acids are classified into monobasic acids, dibasic acids and what ಪಾಲಿಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸಿಂಪಲ್, ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ದಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು H+ ion ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಅಂಥವುಗಳನ್ನು ಮೊನೋಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಸೊ ಯಾವ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳು 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಡೈಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಂಥವುಗಳನ್ನು ತಾವೇನಂತ ಕರಿತೀರಿ ಪಾಲಿಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ one concept in the Ionic Equilibrium, that is the classification of acids ಅಥವಾ types of acids based upon the basicity of the acid ಅಥವಾ based upon the number of protons which are present in one molecule of an acid. Next here we will discuss the one more concept, that is just what solubility product of salt. Okay, the second concept is solubility product of salt. So solubility product of salt, so it is represented as K
ಎಸ್ ಪಿ ಅಂತ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೋಡಿ ಭಾಳ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ನೊಟೇಷನ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ KSP ಅಂತ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. So before defining the definition of solubility product of simple salt, here I will consider the dissociation of one simple salt. For example, so consider a dissociation of S what? Silver chloride. Dissociation of S what? AgCl. ಈ ಒಂದು AgCl ಅನ್ನ ತಾವು dissociation ಮಾಡಿದಾಗ gives Ag plus as a cation and the Cl minus as an ion ಬರುತ್ತೆ. So therefore the solubility product of the salt is given as KSP with respect to, so this salt is given as, it is the product of molar concentration of a cation and the molar concentration of S what? Ion. So this is called as solubility product of salt anta ಕರೀತೀರಿ. Therefore with respect to this simple salt, with respect to silver chloride, here I written the expression of solubility product. Solubility product KSP, which is equals to the molar concentration of Ag and the molar concentration of Cl anta ಬರೆದಿನಿ. That is based upon this expression. So here you can define ಅಥವಾ what is the meaning of solubility product of salt? It is the product of molar concentration of cation and the molar concentration of anion for a simple salt ಅಥವಾ for an saturated solution is called as ಏನಂತ ಕರೀತೀರಿ? Solubility product of salt ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ. Here we will discuss the solubility product for two types of salts. One is for AB type of salt, another one is for AB2 type of salt. Here we will discuss the solubility product of AB type of salt and AB2 type of salt. Solubility product of S what? AB type of salt. Solubility product of AB type of S what? Salt. AB type of salt, here it is nothing but ಈ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಲ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ AB ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ವಾಟ್? ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ AB type of salt. ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ AB type of salt, that is just what? Simple, that is just what? Sodium chloride. It is an form of AB type of salt. It is AB type of salt. Therefore ಇದನ್ನು ತಾವು ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ gives sodium ion Na plus, next what here will get? Cl minus ions ಬರುತ್ತೆ. So for this AB type of salt, here you can write its solubility product. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಿ? KSP, which is equals to the product of molar concentration of cation into the molar concentration of S what? Anion. The product of molar concentration of cation and the molar concentration of anion is called as ಏನಂತ ಕರೀತೀರಿ? Solubility product ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ. AgCl as well as NaCl are the type of AB type of salt. Therefore ಇವುಗಳನ್ನು ತಾವು ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ here you will get one sodium ion and is what? One chloride ion. ಅಥವಾ here you will get one cation and one anion ಬರುತ್ತೆ. So for example, if you consider the concentration of both cation as well as the concentration of anion ಅಥವಾ solubility of cation and the solubility of anion ಅನ್ನು S and S ಅಂತ ತಾವು representation ಮಾಡಿದಾಗ solubility product for AB type of salt equals to what? Here you will get the concentration of both cation as well as anion. If you consider as a S and S ಅಂತ consideration ಮಾಡಿದಾಗ the solubility product for AB type of salt, here what? Here you will get KSP, which is equals to ಏನಂತ ಆಗುತ್ತೆ? S ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ S ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಂತ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ KSP ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ AB ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ S ಏನ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. KSP ಏನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್? ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ AB ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಅದೇ ತಾವೇನಾದರೂ AB2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಸ್ ವಾಟ್? AB2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್. AB2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ತಗೊಳ್ಬಹುದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ A
and B2 type of salt, barium chloride. It is an example for Eb2 type of salt. Therefore ಇದನ್ನ ತಾವು ionization ಮಾಡಿದಾಗ here you will get cation, barium as cation. Next here you will get 2 chloride ions ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ the expression for solubility product of Eb2 type of salt ಗೆ so here you will get that is just what cube root of KSP ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So this is the expression of solubility product of for Eb2 type of salt. ಅದೇ for Eb type of salt solubility S equals to under root of KSP. For the Eb2 type of salt the solubility that is S equals to cube root of KSP ಅಂತ ಬರೀತಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ತಾವು ಅಲ್ಲಿ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ so Ba2 plus what here you will get 2Cl minus both the solubility of cation and anion S and S ಅಂತ representation ಮಾಡಿ next solubility product KSP equals to molar concentration of cation into the molar concentration of anion, both cation and anion ಅನ್ನು S and S ಅಂತ representation ಮಾಡಿ final simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ for Eb2 type of salt the solubility S here you will get as what cube root of KSP ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ for Eb2 type of salt. So for Eb type of salt here we will get as what under root of KSP ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. So for Eb type of salt ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ so by giving the solubility product if they ask to calculate solubility of the particular type of salt ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಬಹುದು. For example the solubility product of AgCl is for example take 2 into 10 to the power minus 8 at 298 Kelvin. So calculate solubility of AgCl. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. The solubility product of AbCl is 2 into 10 to the power minus 8 at 298 Kelvin. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ AgCl. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ತಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ S ಈಕ್ವಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ KSP ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ S ಈಕ್ವಸ್ ಟು ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ KSP ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ AgCl ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ AB type of salt. ಹೀಗಾಗಿ ಫಾರ್ AB type of salt solubility S equals to square root of KSP. Therefore here you have to use this formula solubility S. So the solubility product of AbCl is given which is nothing but KSP equals to ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 into 10 to the power minus 8 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. They asked to calculate solubility of S what AgCl. Solubility of the AgCl ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So you know that the solubility S for the AB type of salt which is equals to square root of S what KSP. Therefore solubility product is given ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 into 10 to the power minus 8. Therefore solubility S equals to so square root of 2 ಅಂತಂದ್ರೆ its value is 1.41 into 10 to the power minus 4. ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ so you will get like this type of problem based upon as what AB type of salt as well as what Eb2 type of salt. So this is the second concept that is as what solubility product of as what salt. So next here we will discuss one more concept that is as what buffer solution. ಎಂತ solution ಗಳನ್ನ ತಾವು buffer solution ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. This is a second concept under the heading of as what ionic equilibrium, that is what solubility product of salt. So what is solubility product of salt? It is the product of molar concentration of cation and the molar concentration of what anion.
So next here we will discuss the one more important point, that is what? Buffer solutions. So this is important from competitive points. So very important, correct ಆಗಿ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಎಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನು ತಾವು ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಸೊ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ which avoids a change in pH on addition of small amount of acid ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಟು ಇಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನಿಗೆ ತಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಬೇಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಚ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿಚ್ ಅವಾಯ್ಡ್ಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪಿ ಎಚ್ ಅಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನು ತಾವೇನಂತ ಕರಿತೀರಿ? ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಅವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿಚ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪಿ ಎಚ್ ಆನ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಟು ಇಟ್ ಅಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನು ತಾವೇನಂತ ಕರಿತೀರಿ? ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನಿಗೆ ತಾವು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಬೇಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದನ್ನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ, ಅಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನು ತಾವೇನಂತ ಕರಿತೀರಿ? ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಒನ್ ಈಸ್ acidic buffer solution, second one is what? Basic buffer solution. The first type of buffer solution, that is what? Acidic buffer solution. Second one is what? Basic buffer solution. So what are acidic buffer solution? So acidic buffer solution, it is the mixture of acidic buffer solution, it is the mixture of what? Weak acid. It is a mixture of weak acid and it's a salt with a strong base. Correct ಆಗಿ ನೋಡಿ, it's salt with what? Strong base. ಆ ಮಿಕ್ಸರನ್ನು ತಾವೇನಂತ ಕರಿತೀರಿ? acidic buffer solution ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. It is the mixture of weak acid and it's a salt with strong base is called as acidic buffer solution. For example, weak acid example ತಗೊಳ್ಳಿ, that is what? Organic acid. So that is what? Acetic acid plus it's a salt with a strong base. For example, CH3COONA. So this is an example ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. So weak acid ಅಂತಂದ್ರೆ organic acid, weak acid plus it's a salt with a what? Strong base. ಇದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಎಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಾಟ್? ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೇಸನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. CH3COONA ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ವಾಟ್? ವಾಟರ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಲ್ಟ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ that particular weak acid. So this mixture is called as ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ? acidic buffer solution ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. It is the mixture of weak acid and its salt with strong base is called as ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ? acidic buffer solution ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ತಮಗೆ ನೀಟ್ದಲ್ಲಿ which of the following is an example of acidic buffer solution ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CH3COOH plus HCOOH. Next CH3COOH plus S what? NaOH. Next CH3. Next COOH plus S what? HCl. Next CH3COOH plus CH3COONA. ಈ ರೀತಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವೆಶನ್? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್? an example of acidic buffer solution. To attend this question, first you should know what is the meaning of acidic buffer solution. So acidic buffer solution, it is the mixture of weak acid and it's a salt with a strong base. Therefore, so this is the weak acid and that weak acid the salt, that is the salt of that weak acid on reaction with this what? Strong base. So ಈ ಒಂದು weak acid ಅನ್ನು strong base ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಸಾಲ್ಟ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ weak acid, so that mixture is called as acidic buffer solution ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ basic buffer solution means what? So it is the mixture of as what? A weak base. Mixture of as what? Weak base and it's a salt with, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ರಿ ಇವೆರಡು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್.
ಸೊ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಿಕ್ಸರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ and it's a salt with as what strong acid. It's a salt with strong acid is called as basic buffer solution ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. weak base ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ and it's a salt means ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಯಾವಾಗ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಸಾಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತದಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಸಾಲ್ಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್. ಈ ಒಂದು ವೀಕ್ ಬೇಸನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್, ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಬೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಸಿಡನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ plus what here will get acid. So this is known as a basic buffer solution ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Therefore buffer solution means a solution which avoids or which restricts or which controls the change in pH on addition of small amounts of acid ಅಥವಾ base to it is called as buffer solution. Here we have two types of buffer solution. One is acidic buffer solution, another one is basic buffer solution. So acidic buffer solution, it is the mixture of weak acid and its salt with a strong base. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇಸಿಕ್ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ and its salt with a strong acid is called as basic buffer solution ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ. So this completes equilibrium chapter. In this class I discussed only three concepts. One is the types of acids ಅಥವಾ classification of acid. Second concept, solubility product of salt, and the third one is that is as what buffer solution. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು all are the important points in the equilibrium chapter. This completes as what equilibrium. Okay, thank you.